Lord. Say addiction. 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 But they were addicted. You always crave for more. Ge o le addicted o phela o kgalela tše di- Zwino nne ndi muthu wa u rabelela vhathu vha re addicted. Now the apostle prays for people who are addicted. Vhaṅwe vha addicted kha mahalwa, Some are addicted to alcohol, vhaṅwe kha dzi drugs. some are addicted to drugs. Mara mudzimu o mbidza uri ndi rabelele vhathu vha re addicted. But the Lord has called me to pray for addicts. Zwino ndi a vha sedza hezwi ndo no vha rabelela. Now I look at them after I've prayed for them. Nda ri vha vhusiwe. I say they should be brought back. Vhaṅwe vha tshi vhusiwa Some, when they are brought back, vha vha vhusaho vha ri o vhuyelela hoyu. others say, no, he has relapsed. Ndo vhuya nda rabelela muṅwe muṱhannga. I once prayed for a young man. Dokotela o no mu tshea luno swika luraru. The doctor had U mu khatha so. operated on him 3 times. O vha tou khatha vha dzhenisa philisi vha runga. Vha zwi ḓivha thi. Just a procedure where they open and put some pills. Vha dzhenisa philisi vha runga. Vha tou khatha a little bit vha dzhenisa philisi vha It's just runga. a small procedure that they do on you Uri malofha avho a bve draga heiḽa. so that your blood can be free of the drug. Muṅwe vho mu vhusa o no tshewa luraru. Some had undergone that procedure 3 times. Vha ri o balela draga hoyu. Ba ra wena o padile o. Vha ri zwoṱhe zwe dokotela a mu ita zwo bala. Everything that the doctor did not Mara work. nda vhona maanḓa a u vha addicted. But I could see the power of addiction. If you are addicted to something, Ge o le addicted go selo se sengwe, u dzula u tshi tshi ṱoḓa tshetsho tshithu. o tlhela o se nyaka mehla e yotlhe. Wo to dzula na vhaṅwe vho rali. Seated with other people, U ḓo vhona u tshi takuwa u tshi nyaga unga une u nga vha u khou daha hone. you will be going up and down to seek for a place where you can sniff it. U addicted. That is an addiction. Hallelujah. Glory. Amen. Praise the Lord. Kho ṱoḓa ri tshi vhala ipfi ḽa mudzimu namusi ayo a ri vhe ro a litsha ayo mafhungo. Let's just hang fire on that one. We're going to get in the Psalm chapter 15 verse 1. Pisalema ya 15 temana ya mathomo. Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Jehovah, ndi nnyi wa u ḓo gonya thavha, ndi nnyi wa u ḓo dzula nḓuni yau, ndi nnyi wa u ḓo gonya kha thavha khethwa yau. Ke mang wa go tlo dula ntlong e kgethwa ya gago, ke mang wa tla namelang thaba e kgethwa ya gago. Amen. Kereke ya mudzimu. Praise the Lord. Amen. Glory. Ṱoḓa vha tshi tou nthetshelesa zwavhuḓi tshifhinganyana. I want you to listen very attentively for a while. Say addiction. Addiction. Say craving for more. Craving for more. Kha ri vhale Exodus 19. Exodus temaya some senyane. I ḓo no dzhia verse 10 afho maphuphani dzhie na 16 na 17. Muṋe washu a vhudza Mushe ari, iya kha vhathu u vha vhudze uri vha ḓikumulule, vha vhe vha tshi ḓilugisa namusi na matshelo, vha vhudze vha kuvhe zwiambaro zwavho, vha ḓilugisele mba matshelo ngauri nga ḓuvha ḽa vhuraru ndi ḓo tsela thavhani ya Sinai vhathu vhoṱhe vha tshi zwi vhona. 16. Zwino ni tshi tsha nga ḓuvha ḽa vhuraru ha pfala mibvumo thavhani, ha vhonala lupenyo na gore ḽidenya, ha pfala phalaphala i tshi lila, ngomu mishashani vhathu vhoṱhe vha tetemela. 19. Mubvumo wa phalaphala wa ḓihula u tshiya. No, it's fine. Mabala 16 na 17. 17. 17. Zwenezwo Mushe a endedza vhathu vha bva mishashani vha yo ṱangana na mudzimu, vha ima tsindeni ḽa thavha. Okay.
Gianni 20 verse 18 and 19. Yanepo phanḓa chapter 20 verse 18 and 19. Bathu bote batetemela nga nyopo bachipfa mivumo bachibona lupenyo bachipfa pharapara ichilira bachibona thaba idubo bubulubutsi vaimabe kule vabudza mushe vari bone vane ngava ambe na rine rito thetshelesa hone mudzimu ene asongo amba na rine ringafa. Father, we thank you in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen kereke. Amen. Khonya kuto ambaya mafhungo zwavhuḓi vhone vho dzula vho dzika zwavhuḓi. I want to speak on this matter seated as you are and relaxed. Ndo vhala verse ino ri Yehova ndi nya wa u ḓo dzula nduni yawo ndi nyi wa u ḓo gonya kha thavha khethwa yawo. We read a scripture that said, who will abide in your tabernacle, who will go up your holy hill? Zwino ri hapa era vhala hone zwino. Where we have read now, Ngoba ndi khombela u farelwa Numbers chapter 10. Hapo era vhala hone. where we just read, Ndi musi mudzimu ori kha mushe. that's when God had said to Moses, Ndiko ṱoḓa u amba na Vaisrael. I want to speak to the Israelites. Hallelujah. Glory. Ndiko ṱoḓa u amba na vhathu vhanga. I want to speak to my people, Mara ndi ṱoḓa u amba navho vha clean. but I want to speak to them when they are pure, when they are Vha consecrated. vhudza uri vha kuvhe. Tell them to consecrate Vha themselves. ḓilugise. Tell them to be ready. Ndi khou ḓa u amba navho. I'm coming to speak to them. Nangoho mudzimu ngauri uya fulufhedzea a fulufhedzea. Indeed, because God is faithful, He was faithful. A ḓa nga gole. He came in a cloud. Gole ḽa kavha thavhani ya Sinai. The cloud landed on Mount Sinai. Vhathu The people, ngauri mudzimu o vha a khou fhelekezwa nga mibvumo because God was being accompanied by thunders na buluvhutsi. and a smoke, Vhathu vha ri kha mushe they zwino. said to Moses, Mushe Moses, rine as for us, a ri tsha ṱoḓa u sendela tsini na mudzimu. we no longer want to come anywhere close to God. Kha u tou ya iwe mudzimuni. You go to God, Iwe u vhuye u ḓe u ambe na rine. then you will come and speak to us. Rine a ri tsha ṱoḓa u sendela. We don't want to go anywhere close to God. Okay. Vha a pfa ya mafhungo. Yeah. You hear A ri a this? fara. Hold that. Numbers chapter 10 from verse 29 to 33. Eish. Mushe aumbera mulamu wawe Hobaba mwana wa Ruele wa Mumidiani ari ri ḓo ṱuwa ri tshi takuwa ra livha fhethu he muṋe washu ari u ḓo ri ṋea hone. O fulufhedzisa uri Vaisraele zwi ḓo vha nakela zwenezwo nga ri ṱuwe roṱhe ri ḓo ni tondavho. Hone Hobaba a pindula ari aiwa nṋe ndi humela hahashu. Mushe ari aiwa nandi ni songo ri ṱutshela ni a ḓivha hune ra nga ṱoka hone mishasha fhano Shogani ndi inwi ane na nga ri endedza. Arali na ṱuwa na rine mashudu oṱhe ane muṋe washu a ḓo ri ṋea ri ḓo ni ṋeavho. Musi vhathu vha tshi ṱuwa Sinai thavhani khethwa vha fhedza maḓuvha mararu vha tshi khou tshimbila, mbulungelo ya mulanga ya muṋe washu yo ḓi vha rangaphanḓa uri i vha wanele hune vha ḓo ṱoka hone mishasha. Ndi khou ṱoḓa mafhungo eneyo. Okay. Ndi khou ṱoḓa haya mafhungo vha pfe zwavhuḓi. I want you to hear this very carefully. Mudzimu u fha mushe lwendo. God gives Moses a journey. Ari a tshimbile lwendo olu ene mudzimu u ḓo tshimbila naye. He says, you undertake this journey, I will go with you. Musi lwendo lo swika. When the journey was about to happen, Mushe uri kha mulamu wawe. he says to his brother-in-law, Iwe Hobaba, Hobab, ri khou ṱoḓa uri ri ṱuwe na iwe. I want you to come with us Ngauri iwe u ḓivha nḓila hei ya soga. because you know this journey through the wilderness. U ḓo ri sumbedza hune ra nga ṱoka hone mishasha. You will show us where we shall camp. Houḽa ri hai nṋe ndi a sala. He says, no, I'm staying behind. Mushe a mu kombetshedza. And Moses forced him. Kha vha thetshelese verses dzi no tevhela. Listen to the next verses. Bivhili i ri mbulungelo ya mulanga ya ḓi tshimbila navho. The Bible says the ark of the covenant went with them. Ya vha sumbedza hune vha tea u ṱoka hone mishasha. It showed them where they should camp. Mushe a optha vhathu muthu kha mudzimu. You see, Moses chose a person rather than God.
uri zwithu zwa mudzimu zwi khoyo dzula gai. as to where the things of the Lord will be placed. mushe a humbula uri ane anga zwi vhona ndi Hobaba. He thought that the person who would not be Hobab, his brother-in-law. mudzimu a sumbedza mushe uri ene mudzimu ene mune. God showed Moses that he himself, uyakona usumbedza uri vhathu vawe va dzule gai. he is able to direct his people as to where they should camp. bibili iri mbulungelo ya chimbila navo ya tiva The sumbedza. Bible says the Ark of the Covenant moved with them and showed naho them. vo ṱuwa na Hobaba. Even though Hobab was there, Hobaba asi tshava na mushumo. he was no longer useful. mbulungelo ya mudzimu ya sumbedza uri hu tokiwa gai The mishasha. Ark of the Covenant showed them where they should camp. ene mune mudzimu a to sumbedza uri hu tota u tshiniwa God gai. himself showed where it should be. kha ri ṱuwe ri yo dzhia mafhungo. Let's go and take this. mudzimu uri ndi ṱoḓa u amba na vhathu vhanga. He says, I want to speak to my people. ndi khou ṱoḓa vhathu vhanga vha tsini na I nṋe. want them close to me. vhathu vha mudzimu vha ri The people of God say, mushe Moses, iwe iya mudzimuni. you yourself go to God. rine ri litshero ima ngeno Leave us to stand aloof. mudzimu uri ndi ṱoḓa vhathu vhanga. God says, I want my people vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina who ḽa. are called by my name. I want to speak to them. Ke nyaka ho bolela le bona. mara vhathu vhone vhane vha ri Yet the people are saying, a kha uye mushe. Moses, you go. kha swi nakele mushe. This must be well kha u with ambiwe Moses. na mushe. Speak to Moses. rine a ri fit u amba na We mudzimu. are not fit for God to speak to us. Jesus. amen kereke ya mudzimu. Hallelujah. vaisraele vo va va khou ri The Israelites were actually saying, rine ro fushea henefha une ra va we hone. are content where we are. vone a va khou mpfana. Help us, Father. va va khou ri ro luga ri They were henefha. saying we are okay, we are content zwa where we uri are. mudzimu u ya amba na muthu. That God speaks to people, kha ri to zwi pfa nga mushe. we will hear from Moses. Okay. mudzimu a songo amba na nne. God must never ever speak to me. kambe na vafunzi ndi ḓo pfa ngavo. Let him speak through the pastor. I'll hear from my pastor. Okay. vhathu va ri The people say, rine ri vona mudzimu o fanela vo mukene. you see, re Jesus. bona modimo a tshwanela bo mokete le bo mokete. rine a songo ri fanela. Rena di a re tshwanela. rine a si zwashu. This is not for us. rine hambi na rine. He doesn't speak to us. zwi nga na uri vona a ri voni. It's like he doesn't even see venavo us. vane va amba naye kha uye vone. Let those who speak to him go. Oh, Jesus. amen kereke ya mudzimu. Hallelujah. mudzimu ndi wa vhathu vothe. God is for us all. u ṱoḓa vhathu vawe. He wants his people. ha ṱoḓi muthu wawe. He doesn't want his u na person. levele ine amba na vhathu vawe. He's got levels where he speaks to his a va na people. levele ine amba na muthu He wawe. also has a level that he speaks to his vhathu person. va mudzimu The people of God, a va khou wanala they are not kha available. levele ine mudzimu a khou ṱoḓa u amba They navo. are not at the level where God can speak hezwi a tshi to them. ṱoḓa u amba navo. When he wants to speak, vone va pfa uri vo luga va they say, henefho. no, we are okay where we are. thapelo yavo yo luga i My yeneyo. prayer, it's okay at this fasting level. yavo yo luga i My yeneyo. fasting is okay at that's this why level. mudzimu a sa va That swikeleli. is why God cannot reach vo you. ima fasi ya thava. You are beneath the a va mountain. tendi u i gonya hei You thava. don't want to va ascend vo the funa va mountain. tshi fhirela phanḓa You nyana. Hallelujah. uri zwithu zwa mudzimu zwi kone u va So wana. that the things of the Lord zwithu can zwa reach you. mudzimu zwi kone u va So swikela. that the things of the Lord can reach you. Oh, Jesus. help us, Father. Jesus. tshi sa ri dzudzi fhasi. What makes us not to ndi see uri ro God? concluda uri rine mudzimu a ri pfi. We have concluded that God doesn't hear ha ri us. voni. He doesn't see us. swi nga luga fhedzi arali ndo to rabeleliwa. It will be fine if I'm prayed for. Mercy, Lord. amen kereke ya mudzimu. Hallelujah. ndi khou ri hu na levele I'm saying there is a ine level mudzimu a khou ṱoḓa vone khayo. where God needs you once uri you, ambe navo asathu ambe na vone personally. so that He can speak to you personally. hei hu na zwithu zwine mudzimu a nga zwi ḓisa nga kha nne. There's things that can be brought to you Yeah. hu through na me. zwithu zwine mudzimu a khou to ṱoḓa vone vha tshi takuva ima nṱha ha tshidulo. Yet Yeah. there are things that God wants you to ascend a chair. zwino hezwi vone vha sa
takuwe Now, when you don't ascend the church, va khou lavhelela uri hu takuwe somebody expecting that somebody should be the one to ayo rise, dzhia zwine vhone vha tea u vha to go nazwo and take that which belongs to hava you. vaisraele va ri The Israelites are saying, kha uye iwe mushe Moses, you rine ri go. litshelo dzula henefho Leave us here beneath the ri na mountain. vathu vo dzulaho zwivini hafha People are kerekeni seated in their sins. va ri kha ri litshiwe ri zwivini They say, zwashu leave us Okay. in our ri sins. va na vathu va no khou ita zwithu zwavo hafha kerekeni People are doing their own va ri things. kha ri litshiwe ro rali Okay. Leave us as we are. toni u ḓa ni ri porofite zwavhuḓi fhedzi Just come and give us good Oh, prophecies. Jesus. 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 ameni kereke ya mudzimu Amen. Hallelujah. vathu va ri ya mushe hayi Oh, Moses, no. nero luka We are fine. We are henefha just, zwivini zwashu ro we are just fine in our sins. iwe tshimbila thavhani mudzimu ambe na iwe You go to the mountain and na God musi ndo speaks ḓo to vha you. vhudza zwithu sa I'm dini here to tell you mudzimu u ya something. kona u amba na God vhone can speak to ende you. mudzimu u ya amba na vhone God speaks hu to tou you. vha uri vhone vha gai It depends on where you mudzimu u ya are. amba na muthu muṅwe na God muṅwe can speak to ende u ya anyone. kona u porofita kereke vhone vho eḓela He can hafha prophesy. kerekeni vha sa ḓivhei na dzina ḽavo O sa a vha tsebe. vhudza mafhungo maḓipfa kerekeni Yeah. A o botsa taba e monate ya Hallelujah. kerekeng. Amen. God is able Yeah. Modimo o a and kgona. God is ready Modimo o Yes. ikemišeditše. mafhungo a uri muthu u gai Taba ke gore wena o mo kae. Thank you, Jesus. ameni kereke ya mudzimu Hallelujah. vhone Thank you, Lord. ri nga ḓivhulea ri sa ḓipfi Wa bona re ka ipolaya re sa ikwe. vhatshiyani a ro ngo vhuya ra rabeleliwa vhathu vhashu Ai wa tsaya se re rapelelwe. hu na levele yo sa rabelelwa There is a level at which you are not supposed to be prayed for. ine vhone vha tea u takuwa vha ime nṱha tshitulo vha vhonale Where you have to ascend, step on top of a chair and be vha visible. songo hana u gonya Don't resist to go up. hei kha vha gonye nga thabelo Go up through Yeah. kha a prayer. vha gonye nga u vhala ipfi ḽa mudzimu Amen. kha vha gonye nga u ḓidzima Go up Yes, through kha vha Lord. gonye nga u shuma kerekeni Thank you, kha vha gonye Jesus. nga u nikela Go up kha vha Yes. gonye nga zwoṱhe zwa mudzimu Go up through mudzimu a swike everything. vha ime nṱha O eme mo godimo. mudzimu a vha swikelela Modimo a go a tshi fitlhelele. amba a vha wane A re ha bolela go humana. adamu u ngaphi Adam, where are you? Amen. paulo uri Paul says, na no funa noṱhe ni tshi porofita by now you should be prophesying. paulo uri Ni lwelani. ho vha u funa noṱhe hafha All of you, ni tshi porofita you Yeah. were supposed to be prophesying. last week sunday Sontaga ya go feta. ndo ṱuwa na vaprofita ngei ḓoroboni ndi ri vananga a ri ṱuwo ri yo ḽa ma The apostle went with the prophets to town Thank to you, go and dine. Jesus. muṅwe muprofita uri kha muṅwe One prophet says to another, ndi ya dzhena nḓuni yau hapa I'm going to your house right now. a ri ndi vhona ndi vha khou tamba ndi vhana ti ndi vhona 5 kg ya mugayo I can see yo a 5 dzula kg. yo dzula tsini na Hallelujah. Ari banjeri mudzimu zwanḓa zwihulu kereke ya mudzimu. ameni kereke Amen. vhone vha tshi vuwa nga matsheloni Wena go tsoga go seng. vha vho funa vha tshi vuwa na mafhungo O bo tshwanela ke go tsoga o na le taba. a muṱani wavo Taba e tla lelapa la na gago. vhaṅwe vhahura vhavho And even your neighbors. vha vho funa vha tshi vuwa vha na mafhungo O tshwanela ke go tsoga o na le taba. a uri muṱani hoyu u khou ṱoḓa u itiwa accident hapa Gore ka mo lelapeng le go tlo ba le nga kotsi ya matsheloni vha ri koloi. a zwi itei a zwi Ore a go konadzei diragele, a a zwi go itei a zwi kgonege. konadzei Hallelujah. zwino vha ḓo tou lindela u pfa u tshi pfi mukene o lovha Now you're waiting to hear that so and so passed on. ameni kereke ya mudzimu Hallelujah. vhone hezwi kereke i tshi aluwa When the church grows, mudzimu a tshi alusa vhaḓinda vhawe when God develops his people, kereke ya dzula the church sits. kereke ya dzula It sits. vha ri a rine ri a rabelelwa Ba re ana re a rapelelwa. ende ri a profesaiwa Re a profetiwa. ndi danger ya musi kereke i tshi aluwa Ke yona kotsi ya mola kereke e gola. kereke i tshi hula vhathu vha dzula Ge kereke e gola batho ba iketla. hezwi mudzimu a tshi alusa vhaḓinda vhawe When God raises
his servants, a tshi nga kona u mbudza uri u khou itea mini kha vho mudau when he can be able to tell me what's happening in his life, vhudzuloni ha uri zwi ṱuṱuwedze vho mudau u rapela instead of encouraging him to pray, vha takala uri ha zwi amba uri a hu na tshiṱaho wa thaba ra kuri a go sana ntho e tlang. tsha tori phire moapostolo u tshi vhona Moapostola o e bone tabe. it doesn't work that way A e bereke jwalo. it doesn't work that A e way bereke jwalo. yehova ndi God. nnyi wa u ḓo dzula nḓuni yawu Ke mang wa go tlo dula ntlong e ndi nnyi kgethega? wa u ḓo gonya kha thaba Ke khethwa mang wa yawu go tlo nyologela thabeng hu ya khou gagwe e kgethega? ṱoḓea vhanna na vhafumakadzi vha gonyaho Men and women who will go up the musi mountain. mudzimu a tshi vha bvisa un'we a tshi vha isa When un'we God takes you from one I level want to you to another, crave for more o kgalele tše musi dintši. mudzimu a tshi alusa eliya When God raised eliya a Elijah, engedza dzithabelo he he increased, craved for more a llela tše a dintši, leluwa kha a vhuprofita gola a kona u boprofeteng, imisa mvula 3 a years emiša pula mengwaga e a tshi meraro, khou aluwa muyani a gola moyeng. ameni kereke ya mudzimu Hallelujah. musi yesu a hone hafha shangoni When Jesus was here a on earth, mudzimu he was God. he craved for more A galela tše a dintši, wanala a tshi gonya thaba a namela a tshi thaba, o rapela a yo rapela, a tshi vhuya a wana matimoni o bhalela vhafunziwa vawe a humana meoya e tlhotse balatedi ba gagwe. mara nga mulandu wa uri ho vha una action ye ene a i dzhia Because he had taken some action, a tshi tou ḓa a ri ḓisani mutukana kha nne a re mošimane a tle mo. vhatukana vha falo ḓiswa kha vhone The boys must be brought to you. vhatukana vha falo Thank you, ḓiswa kha Jesus. vhone The boys must be brought to you. Thank you, Jesus. vhatukana vha falo ḓiswa kha vhone The boys must be brought to you. vhatukana vha tea u ḓiswa kha vhone Bašimane ba tlišwa go wena. Thank you, Jesus. vhatukana ndi vhafhio Who are these boys? ndi hafho societini hune vhone vha dzhena hone Right there in that club where you belong. vha fanela u tou vhona muṅwe vha pfha uri hoyu ndi mutukana hoyu They must look at somebody and say, a wena ke ndi mošimane. uri u a vhaisala hoyu Ke gore o na le bothata. vha re bone ndi khombela can I pray for you E re ke go rapelele. can I pray for you E re ke go rapelele. ndi hone hune TWCC ya ḓo vhonala hone That is where TWCC will be a i visible. vhonali hafha nga ngomu zwavhuḓini It's not visible right i here. vhonala nnḓa It's visible i out vhonala musi there. vho khotsi vha tshi rapelela muthu bangani a vhona It's visible when Tate Manua prays for somebody right at the bank and they i see. vhonala musi vhone vha basini It's visible when you are on a vha bus. tshiri ndi na yesu a tshidza wa I lamulela have Jesus who i saves vhonala and musi vhone vha heals. mushumoni It's visible when vha you tshi are at hana u work. dzumbama When you vha are tshiri not muthu re kha fighting thavha u yourself. kona u dzumbama Hallelujah. ameni kereke ya mudzimu Glory. kha vha hane u sukumedzela vhaṅwe phanḓa Nko gane go kharameletša batho bangwe ko pele. kha vha umbe vha vhudze vhaṅwe uri nsukumedzeni ndi ye phanḓa Mpa o botse batho re kgarametšang nna ke ye pele. to gidima ngwananga gidima 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 run 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 one usher please today you take your gift hey Jesus. leave it Jesus mighty name hey Jesus. Thank you, Jesus. amen kereke ya mzimu Amen. Praise the Lord. amen Amen. crave for more Nko kgalele tše dintši. a u ngo luga tshithu afho hune vhone vha vha hone Nothing is going on well where you are. vha kha ḓi tou vha henefha You are at this level. crave for more Nko kgalele tše dintši. Hallelujah. kha vha vhe na tikitela Just have a zeal, a la uri ndi khou desire ṱoḓa zwiṅwe that I need ndi khou more. ṱoḓa u gonya I need to go up. ndo rapela nga nḓila hetshi zwo no vhesa tshifhinga tshilapfu It's long I've been praying this ndi way. khou nyaga u linga zwiswa I want to try ndo something vha ndi new. khou ṋea nga nḓila heyi I've been given this ndi way. khou tshintsha zwino Now I am ndi khou ṱoḓa changing. nḓila ntswa I need a new way. ndo vha ndi tshi vhala ipfi ḽa mudzimu nga nḓila I've been heyi reading the word ndi this khou ṱoḓa way. uri mudzimu ambe na nne ndi khou vhala ipfi Now ḽawe I want him to speak to me as I read the word. haleluya Praise Amen. God. ameni Glory. ga ba pfe Thank you, mafhungoni Nko tswe ditabeng. ga ba pfe mafhungoni Nko tswe ditabeng.
Hallelujah. Hallelujah. Kha vha tame zwavhuḓi zwa mudzimu. Nko o dume dilo tse di botse tša Modimo. Musi u tshi itea zwiṅwe zwithu zwa mudzimu hapa, When something happens here, nga ngomu havho vha ri nko o swe o vha re ri ka mudzimu mogala. wanga zwanga zwi gai, Or where is vha mine? ri zwanga zwi gai, Where is mine? vha ri mudzimu nṋe a thina tshe nda fhiwa, Could it be that you haven't given me anything? a huna tshe nda fhiwa. Could it be that you haven't given me U tou vha anything? mudzimu wa muapostola fhedzi. Are you only God of the apostle? Vha ite vha tshi ri mudzimu a thi ḓivhi kana arali ndi songo vhala zwone u nga ri ndo vhala huṅwe murena ho ṅwaliwa upfhi vhoṱhe U vho ka re mu ke ba- ṱanganedzaho Modimo, a o vha ka- ṋea maanḓa a u vha vhana vha mudzimu Yeah. ndi yavho vho tendaho dzina ḽawe Hallelujah. vhoṱhe. All. Thank you, Jesus. Amen kereke. Glory. I want to assure you E re ke go botse ke kgonthišiše. vha na maanḓa bone a u thatha thuri You have got power to cast out for demons. as long as ba ngwana wa mudzimu bone. Ge solanka o le ngwana Hey, Modimo, ba thatha bone o ka leleka madimo ba le ri wena. out hu a ṱuwiwa, O ka re tswa ba a ri tswa. kha u imiwa u ya Wa imiwa, re ema go a emiwa. ba ri kha zwi ite zwi a Wa re itea a go diragale go a diragala. for as long as ba ngwana wa mudzimu. Ge o le ngwana Modimo. Bothata ndi u ḓinyadza The man. problem is when you look down upon yourself Ba tshi ḓisedza vha ri vhone ndi vhone ṅwana wa vho Nyadenga. and you look and say, nna ruri ngwana a Ramaesela. Ha hashu a huna na muthu o vhuya wa dzhena kereke. Ka gešo a gona le motho a kileng a tsena Na nne ndi kereke. khou tou ṱhiraya. Le nna ke dio leka. Mudzimuni a u ṱhirayiwi. Wa bona mo Modimong Wa a vhuya wa re dzhena u wa vha ṅwana wa mudzimu. go tsena ngwana wa ba Una ngwana ndugelo ya Modimo. u pfi ṅwana wa mudzimu. You've got the right to Ende be una called a ndugelo child ya of u God. thatha. O na le tokelo ya go Una ndugelo ya leleka. u vhofha. O na le tokelo ya go Una ndugelo ya tlama. u vhofholola. O na le tokelo ya go tlemolla. Help us, Father Jesus. Glory, glory. Una ndugelo ya u kola nga tshilidzi. You have got the right to boast about the grace. U kola nga tshilidzi. You boast about the grace. Vha tou kola nga tshilidzi. You boast about the Vha grace. tshi ri Sathane a u nḓivhi. You don't know me. Last Sunday Sontaga ya go feta, nga tshifhinga nga prophetic hour during the prophetic hour, ndo vha ndi na vho dokotela na vhaṅwe ri ya ngei ri khou pulana zwithu zwihulu. the apostle was out there planning. Nga Monday kana Tuesday On Monday or Tuesday, ndi wana message there was a message. u no khou mbudza zwoṱhe zwe ra vha ri khou pulana. This message was telling me everything that we were Hoyo planning. message uri kha nne uri The message said, u tshi yo fhedza at the end, uri hei kereke ine iwe wa khou i fhaṱa this church which you are building, ndi kereke ya vhuvhili kha ya TB Joshua yo wela vhathu. it is the second one that will fall on people, second to that of TB Joshua. Ndi khou vha vhudza ngoho I'm telling you the truth. na zwiṅwe zwinzhi zwinzhi. And many other things. Zwino nne ndiri And this is the response. ndiri a thi a thu vhuya nda pfa iṅwe kereke ya mufunzi ya wanaho mimessage ya synonymous. Hallelujah. I think ke khumane kereke e nngwe ya moruti wa khumana melaetša e tshwanang. Ndiri threatened mini matsiko. What is a threat? Hu khou khakheyani. What is wrong now? Khe ndi sa pfi vhaṅwe vhafunzi hafha vha nayo i milaedza iyi. Why can't I hear other pastors having such messages? Zwi amba uri ro kanda hone. It Hallelujah. means we have stepped at the right corner. Ro kanda hone. Yeah. Ende vhone vha khou ita zwone. You are doing well. Zwino vho dzinginyisa muṅwe muvhuso. You have shaken some kingdom. Zwino wo pfa uri wo dzinginyisa wa shushedza nne kha musi ndi nga shushedzea. If I intimidate this one, then he will be intimidated. Arali ha tshuwa no tshuwa kereke yoṱhe. If he is intimidated, then all of us are. Hawini. Sathane ono vhuya wina. Hawini. Never. Amen kereke. Glory. Zwino ndo ima ndiri. Now, as I was standing, I said, Ahuna tshithu tshavhuḓi there is nothing good u fana na u vha na zwithu zwavhuḓi. to like having good things. Maswina au oṱhe a tshi kona u zwi vhona. And all your enemies can see them. Mara a sa koni u zwi ita tshithu. Yet they are not able to do Hallelujah. anything.
abandithethelese bona ahuna tshithu tshavhuḓi There is nothing as good u fana na u vha na tsimu as having a field ya mavhele avhuḓi which has got a nice crop. ine mapfene oṱhe a kona u a vhona aḽa And mavhele all the baboons can see that. mara huna pfene ḽine ḽa kona u- No Hallelujah. baboon can reach that. So what will the baboons do? Ditshwene tše di tla dirang na? Ho! 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 Mara mabele a hona ko hu. Mme mabele a Ho! le Mara gona. mabele a hola. Hallelujah. Mabele a gola. Amen kereke. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ai, ri bo shushezwa ri nena. Arimi pasi ya thaba. We're not standing beneath the mountain. Joineni TWCC. Join me. Ari egoleni. Hallelujah. Let us get into the grace. Yeah. Tsena mogaung. Ari jene bukhalani. Amen. Bukhalani nga thapela. Yeah. Glory Bukhalani nga Yes. machilele. through our Bukhalani lives. nga mambele. Thank you, Na Jesus. ubala iphila msimu. Yes, the Na Lord. word. utitsima. Through fire. Ri Thank you, jene Jesus. goleni la bukhala. Let's get into Une the rione Lord. ari swikelelei. Where we are not Ari konadzei. We are Ari not kwamei. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Amen kereke. Glory. Amen. Basongo tenda usala. O ska dumela o shala. Kari tuwe rote. Let's go together. Hezwi ri tshi khou ṱuwa ri tshi ralo. As we go Ri tshi gonya nga ngomu. and we go up, Hovula vugala. this glory, Vhuya ri cleansa. it cleanses us. Zwe ra vha ri tshi khakha. Where we used to go wrong, Ri tshi dzhena vhugalani. when we get into the Ri a glory, cleansiwa. we are cleansed. Ri ḓo tou mangala ri tshi vho ita zwone. O tla makala o šetše o dira tšona. Tshi vho re nne ndo shanduka. Wa tseba ke changile. Amen. Praise the Lord. Vugala vhu tea u tshentsha lulimi lwavho. The glory must change your tongue. Vugala. The glory. But let me tell you, E re ko botse. fear can kill you. Yeah. Wa bona go boifa go ka go bolaya. Fear can kill you. Le tshogo le ka go bolaya. Bibili ri babuya va nga ndhawu yi sa tivi Yeah. nyoka. The Russians are like a lion. Va chimbile so. Va si kokolela muthu. O itsamaele mara o sa shenkele motho. Hayi va chi kokolela Satan. Chimbila O vorapha. kgaletsa Hey. Satan. Chimbila vorapha. Songo chimbila va chi nga va na vutanzi uri va yapi va chi. O ka ra o tsebe gore wa tswa goba wa goma. The You don't danger know ya- whether you are coming or going. na vone mune vatu va na shori va khoitisani va nga huma. Anytime you can go back. No. Eh. Kha va chimbile vo yimisa na mutsinga. Yeah. Walk tall. Vambe va ri I am redeemed by the blood of Jesus. Ke lokolotšwe ka madi a Jesu. Vambe va ri I am saved. Ke phološitšwe. Vambe va ri Abraham's blessings are mine. Matlhogonolo a Abrahama ke aka. Va swi ambe va sa xavi muthu. O bolele o rialo o sa tšhabe Va sa motho. xavi chithu. O sa tšhabe selo. U tshi threateniwa une va dzula hone. When you are threatened where you stay, Va ri ndi dzula henefha nga dzina la or Yesu. I stay here in the name of Va ri ndi wone Jesus. muti wanga hoyu nga dzina la This is Yesu. my home in the name of Jesus. Amen kereke. Glory. Bone va pfa uri ifila muzimu leri mini. Just listen to what the word of God says. Iwani na Satan u ḓo ni shaya. Yeah. Resist the devil, he will flee. Ndifuna ifila resist. Ke ratalela gore mo ganetše. Va fanela u resista na mihumbulo yavo. You need to even resist your thoughts. Kuna tshifhinga tshine ha ḓa mihumbulo i si yone kha vhone. Sometimes some wrong thoughts come to you. Vho dzula vho tshidziwa vho rembuluwa. O phološitše o le jalo. Sathane u athaka muhumbulo wa The muthu. devil attacks your mind A vha fha kuhumbulele ku si and he kone. gives you wrong thinking. Va ku entertainer. If you're going to entertain that, Ndi nga si tsha va vona vhege i ḓaho. we will not see you next week. Mercy, Father. Amen kereke. Hallelujah. Vha songo tenda u sala fhasi ya thavha.
Don't allow yourself to stay beneath the mountain. kha ri gonye roṱhe Let's all ascend. kha ri ṱuwe roṱhe Let's go together. thabeloni kha ri gonye In prayer, let's kha u vhala ipfi ascend. la mudzimu kha ri gonye In the ministry, in kha the dzi word, let's testimonies kha ri ascend. gonye Testimonies, let's hey hu tshi ascend. fastiwa kha ri faste Fasting, let us vha ascend. songo lindela fasting dza kereke O ska emela ya kereke ni. ndi yone une nne ndi tshi ima hapa That is, if it like that, the apostle as he stands ndi here. tshi sumba hapa ndi tshiri zwavho zwi a luga When I say all is well, vhone vha vha vho ima kha platform ine ya tenda zwi tshi luga wena o eme seemong se se dumelang gore di loke. mara ndi tshiri zwavho zwi a luga But if I say all is well, vhone vho vha kha zwavho and you are at your own things, zwi ḓo vha fhira nga nṱha ha ṱhoho everything will just float over your head. that's why vha tshi ḓo kungea nga zwithu zwinzhi That is why you will be attracted by many things. muṅwe munna o dzula o lindela mudzimu One man who was waiting for God, o vhuya a pfha mithathabo i tshi tia kha thavha ri mudzimu u nga hafha he heard some thunder and thought God was in those thunders. bivhili ri mudzimu o vha a siho The ngomu Bible says God was not in the thunder. vha fanela u kona u pfha ure na mudzimu na u si na You mudzimu need to be able to detect where God is and where He's not. vha tshi khou amba na muthu When you speak to someone, muya ure kha vhono fanela u detecta uri ho u tou ṱoḓa yesu your spirit must tell you that this person needs Jesus. hu na tshifhinga tshine vha ṱaṱakhani na muthu vha songo fanela u There are ṱaṱa times that you argue with someone that you shouldn't be arguing vho with. fala vho tou muvhudza uri yesu u ya tshidza You need to ende u have ya told that vhofholola. person that Jesus saves and delivers. Hallelujah. Glory to God. Amen kereke. Hallelujah. Pray for more. Nko kgalele tše dintši. kha vha lwele u ya phanḓa Nko lwele go ya pele. lwelani u ya phanḓa nga hafha murahu Nke le lwele go ya pele. lwelani zwithu zwine ani athu zwi lidzi Nke le lele dilo tše le soka le di raloka moo. pray for more Kgalale tše dintši. ai apa petu ndi khou amba na vhathu vha mpfaho Hallelujah. ngauri Because nne ndo dzhena zwino kha tshipiḓa tsha u rabelela vho iwe uri zwavho iwe zwi luge nga ngoho I'm at a position where I'm praying that all should be well with you. thi athu vhuya nda wanala ndi kha tshipiḓa tsha u rabelela uri zwavho zwi luge u fana na zwino I have never ever prayed such a prayer like I'm doing now. ndo vha ndi tshi ḓi zwi rabelela mara zwino ndo tou ḓifha mushumo I used to pray, but now I'm so committed uri zwavho zwi luge so that all should be well with you. zwi tea uri zwi luge nga ngoho Now it has to be well indeed. vha kone u nga ima vha ri ngoho ngoho zwanga zwo luga O eme o re, nna ka nnete dilo tša ka di a tsamaya. musi mudzimu a khou ṱo a tshi ḓa tsimuni ya edeni When God was walking through the Garden of a Eden, khou ḓisa tshilidzi tsha ḓuvha ḽeḽo bringing the grace for that day, ngori o vha a tshi dzula a khou ḓa na tshilidzi tshiswa because He used to come with new grace every day. adamu Adam, adamu u ngafhi where are you? vhone vha ri adamu o vha khou vhidzelwa mini Why do you think God was calling him? the new grace Mogau o moswa. the new grace Mogau o moswa. songo dzulesa kha tshilidzi tsha kale Don't dwell on yesterday's grace. vha ṱoḓa tshilidzi tshiswa You need new tshilidzi grace. tsha zwithu zwiswa You need a grace for new things. na musi vho dzhenwa nga sathane vha fanela u zwi fora pha ndo dzhenwa Le mola o etetse ke Satan o tsebe gore mo ke Satan o. vho lora miloro O lorile ditoro. vha tshi tori papara O go tsoga. vha tea u zwi fora wo vha u khou amba mudzimu na kana wo vha u khou You amba need to sathane be able to say it was God or the devil. hu na tshifhinga tshine ndo eḓela nda tou papara There are times when I'm asleep, I wake up. nda tou amba zwi tshi pfala na devil you are a liar nda dovha nda eḓela Ka bolela go kwala ka re Satan o na le maaka. nda dovha nda eḓela Ka buša ka ndo roba. zwi fora muloro ndi wa sathane hoyu. Ke kwa gore this dream is of the devil. ndi lorisani twcc na vhathu vho swikapo afha so ndi muloro wa sathane wo What discourage type of a dream is that? ndi ki tou bva ndi devil you are a liar rine ri overflow Ke a tsoga ka re bona o na le maaka Overflow. Satane ye ke overflow. nda bvuwa nga matsheloni ndi na mathata uri heiḽa kereke vhathu vha nga si ḓe sonda hii When I wake up in the morning and it's like people won't come today. mudzimu o ntsumbedza heiḽa kereke i si na vhathu God showed me that there were no people. ndo sumbedzwa nga sathane mudzimu o ntsumbedza heiḽa kereke i si na vhathu E le Satan. mudzimu a nga si vhuya tenda kereke yo swikapo God cannot allow that to happen. not this one E seng ye.
amen kereke Hallelujah. ba fanele go dibana moloro re o pfapi oyo You need to know the source of the dream that you had. rondi wa satane oyo. This one comes from the devil. Hallelujah. Glory. Kha ba re zwanga zwo luga Zvanga Holy zoluka. zwanga zwo luga Zvanga zoluka. zwanga zwo luga Zvanga zoluka. nga dzina la Yesu. Nga dzina la Yesu. Thank you, Jesus. hezwi zwithu zwa mudzimu zwo no vha dzhena Mola dilo tša modimo di go tsene. ba ḓo pfa vha tshi ri for me O tla be o so re mo go nna to live is Christ, go phela ke Kriste, to die is gain. go hwa ke go boelwa. ba swika kha ovo boimo Go ka fitlha mo seemong seo, o ima zwavhuḓi o eme botse. o ima zwavhuḓi zwithuni zwa O mudzimu eme botse mo dilong tša mudzimu modimo. kha vha thuse May God help you. hei vhege kha i vhe vhege yavho ya tshanduko. Let this week be a Amen. week of change. for Pray you. for more, Mola o kgalla tše pray dikgolo. for more. Amen. O kgalla tše kha dikgolo. vha ṱoḓe zwinzhi O nyake tše kha vha dintši. ṱoḓe u dzhena nga ngomu Kgalla gore o tsenelle. mudzimu wa vha thuse. God Amen. help you. Amen. Hallelujah.